Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Kareem. Waa kan softwarekeenii markaa. Waa Safe 2016. Markaa versionkaan doonayna inaynu waxoogaa ka hadalno inuu qaadano wax weey. Safe version 16kii. Intaan xasuusto waxa ka horreeyay markaa version 14 baa jiray iyo version 12. Markaa 12 iyo maxaan ku dhahaa version 16 kan bay isku dhow yihiin. Foldinka waxoogaa error badan baa ku jira markii dambe laga saaray. So programkan Safe ama CSI Safe waxaa loo soo gaabiyey Safeka Slab Analysis by the Finite Element Method. Qolada markaa iskali waa Computer and Structure Sync. Waa column CSI Safe, CSI SAB, CSI Bridge, software badan bay markaa leeyihiin. Marka kan aynu doonayna inaynu qaadano inagu waxa weeye version 16 Safe. Wuxuu inta badan yahay designka iyo analysiska, slabka iyo foundationka. Waxaynu fiirin doonaa CSI column keligii haddii la yiraahdo. Okay. Marka aynu kasoo bilowno bilowga. Marka koowaad waxaa halkan inoo yaala marka taskbarkeena yara sare noocyadii kala duwan waynu u tegi doonaa mid kasta. Waxba yaan intaa waqti badan aynaan ku lumin, so let's go to file, new model, file and then new model. Haddaan doono halkan yar baan ku jiidi karaa marka new model. Marka file ka u tag, so go to the new model. Stepta koowaad aad qaadayso marka waxay noqonaysaa markaad model cusub doonayso inaad abuurto oo bilowdo. Horta designkaaga aad ka shaqaynayso code-ka uu ku base garaysan yahay iyama ayaad markaa marjac ku noqonaya. Ma American concrete baad isticmaalaysaa, ma Euro code baad isticmaalaysaa, ma waxa weeyaan wadankaad joogto code-kiisa aad isticmaalaysaa hadduu ku jiro halkani. Safe markaa intan oo maxaan ku yiraahdaa course ayaa ugu jira. Kaala kaadiga kugu habboon ama kaad isticmaalaysaa ama magaalada joogto ka laga isticmaalo ayaad markaa dooran doontaa. Marka versionada way si kala duwan yihiin, adiga kugu xidhan tahay designkaaga aad doonayso inaad isticmaasho. Haddaan soo qaato tusaale ahaan Euro code version 2 2004 oo kale. So okay, waxaan eegi doonaa markaa labadan intaan ka imaado design preferenceska iyo project informationka unitieska aan mari doono. Marka click modify and show. So unitskeenu waa kuwan. Unitskaan isticmaali doonaa ama waa US default. Oo marka US default markuu yahay dee inaan kibs iyo KSI iyo macnii kilopound per inch square kilopound iyo kuwa isticmaalno iyo instead of length aynu ka isticmaalayna meter aynu isticmaalno feet, instead of temperature aynu ka isticmaalayna Celsius aynu isticmaalno Fahrenheit, instead of aynu isticmaalayna centimeter ama millimeter aynu isticmaalno inch. Kaas marka waa US defaultkii. Inagu waxay nagu badan inta badan metric systemka. So SI system of units ayaynu isticmaalna. So let's go to metric default. Metric default kaas aynu tagaynaa oo macnii loadkeenu kilo newton yahay ama newton, dhereradeena ama lengthkeenu yahay meter ama millimeter ama kuwaas, halbeegyadeena unitadeena temperature-kuna ay yihiin Celsius, areayoyinkeenu yihiin millimeter square ama meter square kolba kaynu qaadano. Kaasaynu markaa isticmaali doonaa. So metric default kaynu ku jiidi kadib okay. Waxaa halkan kugu jira project informationka. Project informationka markaa click garee modify show. Halkan waxaynu ku qoraynaa project-gan aan doonayna inaan ka shaqayno magaciisa. Tusaale ahaan client name-ka. Structure-kan aad doonayso inaad analyze garayso yaa iska leh. Let me say markaa magacaynu iskaga qorno senior students at Amud University. Project magac baynu bixinaynaa. Project number weeyaan oo dee markaad company tahay companygaaga projectskaaga number ay leeyihiin. Companygaaga magaciisii. So companygaaga magaciisii halkan ku qor. Inagu waxaynu iskaga qorno markaa engineerkii design garaynayay, qofkii check garaynayay, sida information-kan u buuxi. Okay. Design preferences-kana click modify and show. Waxaynu tusayaa code-kii aynu isticmaalaynay iyo
resistance factorskii tusaale ahaan markii la dhigan jiray maxaan ku yiraahdaa design methodskii ama design philosophygii waxaa ku jiray markaa load and resistor factor designkii 5 baa jiri jirtay halkaa la isticmaalay designadeena aha so kuwaas ayaynu eegi doonaa nambarada yihiin tusaale ahaan meelaha qaarkood waxay isticmaalaan 0.9 meelaha qaarkood waxay isticmaalaan 0.85 it just depends you laakiin koorkan isticmaalayno wuxuu isticmaalaya 0.9 minimum coverka slabskeena iyo minimum coverka beamka tusaale ahaan top coverka 15 mm minimum bottom coverka 15 preferred bar size la dooranayo 18 so aday kugu xiran tahay kuwan haddaad soo ku daysatana it's okay so inagu sida ay tahay nasiyeedayno okay programkani haddaba markaynu doonayno inaan ka shaqeyno wuxuu u badan yahay slabka iyo foundationka waa sababta magaciisu uu yahay markaa safeka markaan doonayno inaan ka sheekeyno inta badan waa slab and foundation analysis so aday kugu xiran tahay nooca doonayso shaqada inaad ka bilowdo inagu labaynu inta badan isticmaali doonaa inaynu blank ka dhigno oo shaqada zero aynu kasoo bilowno iyo inaynu ka bilowno grid only waa maxay wax weeyaan adigaa samaysanaya gridskaagii so tusaale ahaan haddaan kaa click gareeyo grid onlyga wuxuu doonayaa inaan buuxiyo imsa x ah yani waxaan haysanaa plan baan haysanaa blankeenan kolomyadu meel bay ku dhacayaan kolomyadeenu imsa ayaa markaa imsa isku jiraan waa imsa column x directionka iyo y directionka tusaale ahaan imika haddaan dhahdo x directionkeena 4 line y directionkeenana 4 line inta isku jiraana waa 6 mitir y-duna waxay isku jiraan 6 mitir on kadibna u kaysiyo waa kan waa 1 2 3 4 iyo 1 2 3 4 oo x iyo y da inta badan la kala siiyo directionka a da abcd kan kalena uu qaato 1 2 3 4 so x directionkeena wuxuu ahaa 4 y directionkeena waxa weeye marka waa kan halka x ku qoran tahay marka x direction waa abcd y directionkeena waa 1 2 3 4 waxay isku jiraan spaceka isku jiraan waa 6 mitir marka halkaasaynu kolomyadii gelin doonaa hadhow tooriye meelihii kolomku uu ku dhici lahaa bartaasaynu sameynaa marka grid only haddaan kasoo bilowno inaga spacingana hadhow tooriye dib u sixi doona ama sida labaadan samayn karnaa waxa weeye go to file go to new model kadibna meel bannaan ka bilowba blank adaa markaa samaysan doona gridskii dib baad kasoo bilaabi doontaa gridskii labada habba waynu yaali karnaa markaan waxaan inta badan isticmaali doonaa inaan meel bannaan kasoo bilowno oon buuxino materialka meesha concretekan isticmaali doono steeshaan isticmaali doono slabkan meesha soo gelinayno waxyaabahaas oo dhan aynu soo buuxino kadibna kaas uu inoo ahaado default isagoo inoo buuxa ayaynu filekaas soo import garaynaynaa kadibna halkaas aynu kasii wadi doonaa oo gridkii shaqada aynu ka bilaabi doonaa haddii la yiraahdo